out of your mind. You've lost control. I'm gonna take back what's mine. You never had my soul. This time you have really stepped across the line. Thieves in a palace, full of tales and lies. We got you naked. Just to break it, break out, breaking it so we can break out, breaking it so we can break out, breaking it so we can break out, breaking out. Heute ist die Zeit wie im Flug vergangen, ha? Ich glaube auch. Aber ich glaube, wir müssen noch ganz... Okay, ich speichere jetzt erstmal ganz kurz, weil was zum Fick. Aber ich würde noch was anderes jetzt machen, ganz gerne. Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren wird. Oh, was? Warte, was hast du gesagt? Jetzt, wo die Prüfung vorbei sind, können wir erstmal richtig ausschlafen. Gehen wir ins Bett. Auch nichts anderes? Irgendwie zocken? Okay. Ich muss also schlafen. Okay. Zeit, schlafen zu gehen. Gut, dass die Prüfungen vorbei sind. Gehen wir ins Bett. Ja, lass uns schlafen. Hey, it's me. Tut mir leid, dass ich zu spät anrufe. Ich wollte dich wegen des Sommerfestes fragen. Weißt du noch, ich habe dir davon erzählt. Ich glaube schon. Oh, das weiß ich, okay? Komm schon, die ganze Sache mit den Kebabs? So like... Ich hab das die ganze Sache absolut verschnarcht. Aber das Festival ist ja schon morgen. Willst du also gehen? Na gut. Okay, ich wusste, dass du dabei bist. Lass uns auch Yusuke einladen. Er haut immer gern rein. Mir ist allerdings gerade eingefallen, dass für morgen Regen angekündigt wurde. Egal, es regnet an so einem Tag auf keinen Fall. Bis morgen. Es wird regnen. Woher soll er wissen, ob es morgen regnen wird? Oh Mann, so viel Stress wegen einem dummen Festival voller Essen, jeglicher Art. Naja, du verdienst es voll Spaß zu haben. Fall aber nicht wieder auf, okay? Lass uns ein bisschen schlafen. Oh, und nicht verschlafen, klar? Ich spare mir dafür das Frühstück. What's up? Was geht ab? What? Why are you staring at my face? Ryuji, I have a favor to ask. A favor? Sure. You need some money for food or something? Not this time. I've actually been mulling over a new battle tactic for a while now, and I'd like for you to lend a hand in bringing my idea to fruition. Oh, a new move? That sounds badass. I totally want in. Well, it's merely a rough idea at this point, but... What do you think? Wasn't that, like, way more detailed than some rough idea? Huh, I don't deserve such praise. I would merely prefer to add a splash of beauty to an otherwise barbaric battlefield, so to speak. Sick! So, all we gotta do now is see how the star reacts to your idea, right? We should consult Jose about this soon. However, I can feel my appetite growing after describing my idea. Same here. It's so hot. It's as if we're walking around in an enormous sauna. Whose bright idea was it to come here? Yours. And just look at that crowd. Smiling faces everywhere you look. With that, let's move right into asking some of the visitors here for their comments. A TV crew, huh? Wir sollten nicht auffällig sein. We should grab our kebabs and get out of here. Ah, let's interview those three. Hey, is she talking about us? What the? What do we do?
sollten uns beruhigen. Good point. We'll look even more suspicious if we panic now. They got us. Oh, hell. Okay, I'm gonna ham it up and make some real cringy comments so they can't use any of the footage. Hello. It sure is hot today, huh? Oh, for sure. Yeah. And if it's this hot in July, can you imagine just how insane the weather's gonna be in December? Anyway, since you're here for the festival, does that mean you and your friends there are meat lovers? I'd say that we're really lovers of fruit. Oh, and sweets. Sweets are just to die for. Well, thank you very much for your time. Whew, that was too close. That was truly cringeworthy. But are you certain that they won't air any of it? I'm pretty sure she thought there was a broadcast disaster. We ought to be okay. More important than that, though, it's time to get some meat. Oh, right, my kebab. The lines for the food stalls were even more insane than the heat. Standing around in this sweltering heat was rather trying. And almost all the good stuff was already sold out. I didn't even eat breakfast this morning. I'm starting to get lightheaded. Even still, an occasion like this seems to make everything taste delicious. How mysterious. Das ist, weil wir zusammen sind. That's pretty poetic, dude. Well, we came all the way out here, so we might as well go check that thing out. What thing? I heard they're building some kind of huge-ass stadium or something nearby. Wait, was that what it was? You don't know what you're talking about, do you? A stadium. Well, such buildings often have intriguing architecture. I'd love to see it for personal reference. Yeah, then come on, let's go. So, that's it? They barely even started? We seem to be premature spectators. I guess this is what people call jumping the gum. Jumping the gun. There ain't nothing to do here. You wanna go grab a bite somewhere? Sorry, I'm considering picking up more art supplies. I have a summer assignment to work on. Also, the summer festival drained my coffers. Even if I did grab a bite, all I could order would be water and a hot towel. Well, in that case, probably ought to just call it quits for today. Hey, isn't that Yoshizawa? Don't you think she's acting strange? You know, she did mention something about a meet earlier. Ain't you guys headed home? Ja, geh schon mal ohne mich vor. Huh? Well, see you then. Yes, catch you later. Senpai? Was für eine angenehme Überraschung. Yes. Did you come to see the stadium too? Same here. I needed to give myself a pep talk. Stimmt etwas nicht? Sometimes, when things get me down, I come here. Although, that doesn't really answer your question, does it? I know this may get in the way of your plans, but would you be willing to join me for lunch? Kasumis Augen sehen etwas rot und geschwollen aus. Hat sie gekifft, Digga? Ich sollte sie besser begleiten. Hat sie... That was delicious. Was habe ich gerade erlebt? I'm always like this after a meet. In all honesty, I'd like to keep going, but any more will end up harming my performance. Oh, das Treffen ist also vorbei? Simply put, it was a disaster. I've been feeling like I'm getting back into the natural flow of things, thanks to you, Senpai. But when the moment of truth arrived, my body still wouldn't move the way that I wanted it to. Ist das eher eine psychische Sache?
I think that's a big factor. Something similar happened to me in middle school, but back then, I had someone by my side that kept me going. Wen meinst du? I have a younger sister. We promised each other that we'd win international gymnastics competitions together. But this spring, she died in an accident. I promised her we'd take the gold for our routines across the world. But I can't stop worrying about my lack of improvement lately. I've really been throwing myself into practice. But I wonder if even that won't be enough. Ist das wirklich dein Limit? Es ist noch nicht vorbei. Senpai. You're right. It's just getting started. You just keep on rescuing me, don't you? Okay, no more brooding. There are still more meets left this year. I'm going to start from scratch and train as hard as I can. Thank you so much for listening to all that. Now I feel like I've been recharged. Mind, body, and spirit. Well, at least my mind and spirit are recharged. The best way to stave off hunger is with some vigorous activity. I'm going to jog home. Take care. Nein, da bekommt man Bauchschmerzen sofort. Was zur Hölle? Oh Mann. Was meinst du, wen sie sich als nächstes aussuchen? Die haben es nur auf böse Leute abgesehen, oder? Wir haben nichts zu befürchten. Wenn man ihrem Forum eine Anfrage stellt, tun sie offenbar, was immer man will. Ich habe sie die Bösen erledigen, aber ich habe nichts dagegen. Ja, egal, weiter so. Brauchen wir die Polizei? Ah, you're back. Hallöchen. Wie konntest du nur? Wie konnte ich was? Wenn du zum Sommerfest wolltest, warum hast du mich da nicht eingeladen? What did you say? Woher weiß mich immer das? Sie zeigen es im Fernsehen. Etwas darüber, dass es im Dezember heiß ist und dass dass es die Süßigkeiten zum Niederknien sind. Und etwas mit Sakamoto, der ein paar echt schräge Dinge sagt. Mission gescheitert. Mission, wovon redest du? Ich will ja nur sagen, wenn ihr das nächste Mal was Schönes macht, kann ich dann nicht mitkommen. Ich bin schließlich der Produzent der Phantomliebe. Oh, man. Alter, machst du witzig. Ich hoffe nur, Lady Ann und die anderen haben das nicht mitgekriegt. Hey, was willst du mit Kawakami unternehmen? Hast du dich entschieden, sie doch nicht anzurufen? Doch schon. Oh, Kino, scheiß mal auf Kawakami. Foto vom Freudenfest. Hier ist ein Erinnerungsfoto vom Sommerfest. Naja, jedenfalls war es so geplant. Das ist ein schönes Bild. Es ist sehr atmosphärisch. Lass dich nicht runterziehen, so ist das Leben. Verständlich bei der Hitze, vielleicht hättest du schwitzige Hände und bist abgerutscht. Nächstes Mal gehen wir irgendwo hin, wo wir auch echt was essen können. Absolut. Und am liebsten irgendwo drin. Und am besten mit vielen Sitzplätzen und kostenlosem Wasser. Ja, also wieder ins Diner. Warum auch nicht? Ein Ort der Ruhe, an dem man auch köstlich essen kann. Naja, stimmt schon. Durch das ganze Gerede vom Essen habe ich total Hunger gekriegt. Eine Schale Rahmen wäre jetzt genau das Richtige. Das tue ich dir gleich. Ein Glück, dass ich kürzlich einige exzellente Brotkrusten gelangt bin. Sorry. Tut mir leid, dass ich es nicht fangen konnte. Ich vergesse immer, wie kurz meine Arme als Katze sind. Oh ja, ich glaube auch so. Lass mich noch einmal ganz kurz beim Münztelefon sehen. Soll ich den Maid-Service anrufen? Ich habe das Gefühl, ich kann jeden anrufen, den ich will. Ich bin voller Mut. Oh. Okay, jetzt kann ich sie tatsächlich anrufen. Eine Maid. Aber ich tue es nicht. Ich gehe mit Anne weg. Lust aufs Kino? Es gibt ein paar neue Filme, die echt super sein sollen. Es reden alle von dieser neuen romantischen Komödie, vielleicht Liebe. Ich muss bei sowas immer heulen, deswegen will ich nicht allein hingehen. Das ist mir peinlich. Gehst du mit mir hin? Ja, natürlich sehen wir uns das an. Juhu, okay, treffen wir uns heute im Kino in Shibuya. Come on, let's go. Help her! Please! Help her! I don't care about the money or my social status, but please! I just need to tell her how I feel! Lady Ann muss ihren Tränen zurückhalten. Sie fühlt total mit. Der Film hat recht. Der Wert eines Menschen hat nichts mit Status oder Reichtum zu tun. Ich habe mehr über Liebe gelernt. Schön.
Alter. Dreifach Charme wahrscheinlich. Oh, ich habe 2 Packungen Taschentücher weggeholt. Mädchen wie ich brauchen wohl diese perfekte romantische Liebe, die man in Filmen sieht. Verstehe. Ha, tut mir leid, ich habe mich ein bisschen zu sehr mitreißen lassen. Ich schätze, mit dir kann ich einfach sehr leicht über sowas reden. Eigentlich war dieser Film doch überhaupt nicht zu typen, oder? Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Du bist so ein toller Freund. Also gehen wir nach Hause. Ach was, easy. Hi. Hallo, vielen Dank für vorhin. Morgen kann ich beim Training 110% geben. Ruhst du dich nicht aus? Nichts da. Wenn ich einen Tag frei mache, verliere ich meinen scharfen Sinn. Nächstes Mal schaffe ich es auf den Siegertreppchen, das schwöre ich. Ich werde nicht wieder versageigen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich tolle Neuigkeiten. Versprochen. Hey! Das wird schon wieder mit dir, Shizawa. Sie hat uns echt ganz schön Sorgen bereitet. Ich glaube auch. Und es ist Montag. Hallo? Heute ist das Feuerwerk-Festival. Treffen wir uns um 5 in Shibuya? Hey, Makoto, trägst du dieses Jahr ein Yukata? Ja, das habe ich vor. Yukata sind ein wichtiger Teil der sommerlichen Tradition. Sie betonen die Schönheit einer Frau. Ich denke, ich werde meinen auch tragen. Du hast einen? Wie sieht's mit dir aus? Ich habe keinen Yukata. Hey, mir fällt was ein. Warum kommst du nicht mal ohne Brille? Was für einen Sinn soll das haben? Weiß nicht, man sieht so ein Feuerwerk ja nicht jeden Tag, also sollte man was Besonderes anziehen. Ich dachte nur, dass ihm etwas zur Abwechslung vielleicht mal gut tun würde. Hört sich super an. Du solltest auf jeden Fall ohne Brille kommen. Wehe, ihr verspätet euch. Feuerwerke und Yukata tragen? Zum perfekten Sommergefühl bei sogar Lady Anne wird eintragen. Oh. Ja, heute ist das Feuerwerk-Festival. Sei vorsichtig, wenn du gehst. Da sind schnell mal enorm viele Leute unterwegs. Ja, ich glaube auch. Es wäre schön, sich das Feuerwerk mit dem Boss anzusehen. Hier in LeBlanc. Nein, nein, doch nicht. Gerade... We were just about to leave, too. Who is it? Ich weiß nicht. Mishima. Hey, ich bin im Internet über einige beunruhigende Nachrichten gestolpert. Wenn das stimmt, ist das richtig übel. Was soll das? Irgendeine verrückte Gruppe will die Phantomdiebe anscheinend den Krieg erklären. Ich konnte das einfach nicht für mich behalten. Ich muss es einfach jedem erzählen. Das war alles. Es tut mir leid, dass ich dich damit am freien Tag genervt habe. What could he mean by an insane group? Ehrlich, was? Let's think about this after we get back. We don't have much time, so let's get going. Damn, it's so hot. The holiday means it's as crowded on here as it is for morning rush hour. Und die heutigen Bahnnachrichten, die heutigen Schlagzeilen. Alles klar. Heute Abend Feuerwerk-Festival. Den ganzen Tag über ist mit Staus zu rechnen. Plötzlicher Wetterumschwung. Vorsicht ist geboten. Da das Wetter sich plötzlich ändern könnte. Wait, so all these people are going to the fireworks festival? Alter, wir sind ja richtig am Arsch. Ugh, this should be fun. Oh, it's so hot. I feel like I'm being baked. Those girls are way too late. It must be taking time for them to put on the yukata. Why aren't you two wearing one? I don't got clothes like yukata. Man, you look way too normal in that. People often say that to me. Oh, by the way, the exams. I bet you got a big fat F on them. Shut up! We don't know that yet. Are you going to the fireworks festival? That's right.
Us too! Wanna go together? Are we getting hit on? Come on, let's go together. Do you happen to be a model? You look great in that yukata. Waiting around's a pain, so can we just go with these chicks? We'll both apologize to the others later. That's enough. You're disgracing your yukata. You should be more aware of your womanhood. How could you? Why don't you go after them then? So those are the kinds of girls you like, Ryuji. Well, no, that's... You know, Yusuke's such a pretty boy, but he is really missing out because of what he says. I guess. But he's more likable since he stays true to his ideals. Definitely more than somebody I know. I heard that Ryuji's pretty much failed his exams. Oh? Mona, you little... Hey, it's gonna get crowded if we don't get going. Agreed. But, man, you both look amazing in yukata. Talk about Japanese beauty. Left every day, ordinary ways. At a door, don't leave them here. Let us hide breathless at a kind of look. Got our eyes are still in doubt and fear. And sometimes got our eyes on someone special. Look how far we've come. Found upon the last days. Will light shine the sun? Nothing matters more than us. Nothing matters more than trust.